Искать зарубежных партнеров стало проще, чем когда-либо с помощью платформы для экспортеров и импортеров bankofpartners.com. Регистрируйтесь, создайте предложение, и вас смогут найти пользователи из разных стран. Для быстрого старта воспользуйтесь сервисом для подбора маркетплейсов или найдите подходящий тендер за рубежом. Перед заключением контракта проверьте своего бизнес-партнера на благонадежность в 47 странах мира. Для расширения географии экспорта подавайте заявку на участие в госпрограмме поддержки экспортеров и участвуйте в международных выставках с господдержкой. До начала работы вы сможете получить бесплатную аналитику международного рынка вашего товара. Онлайн-консультанты ответят на любые вопросы по банковскому сопровождению, юридическим вопросам, логистике и таможне. Вы также сможете дополнительно защититься, создав безопасную сделку с помощью bankofpartners.com. За разумную комиссию вы получите гарантию исполнения обязательств или возврат средств в случае неисполнения условий контракта. И все это теперь доступно в удобном мобильном приложении Bank of Business Partners. bankofpartners.com. Платформа для экспортеров и импортеров. Присоединяйтесь. Ну, вы видели представление темы нашей you've seen the дискуссии. introduction for Очередной today's спикер наш topic of Авдеенко discussion. Владимир Николаевич, руководитель Департамента развития Vladimir агро Avdeenko, и the head of the биотехнологий Department и for на the Development of практика. Agri and Biotechnologies in Practica. Спасибо большое. Ральф Ralph Бендиш, генеральный Bandish, директор ООО General «Класс». Director of Class LLC. Сергей Александрович Коршунов, Sergey председатель Korshunov, правления the chairman Союза of the board органического of the земледелия. Union of Organic Agriculture. Также у нас будет два спикера Well, we're онлайн. going to have Это two speakers Ситнов Владимир online. Вячеславович, старший Mr. вице-президент Sitnov, ПАО Senior Vice «Сбербанк President of России», Sberbank Company, и Клайв and Clive Blaker, директор Precision Director Decision Ltd. and founder Великобритания. of the Precision Decisions Ltd, Great Britain. Ну, а теперь мы можем перейти к заявленной теме нашей дискуссии. start В 2020 году 2020 агроотрасль в нашей стране действительно проходит так же, как и agri-industry другие, is проходит going проверку through на прочность, various stress tests. закрыты границы, The borders are наблюдаем closed. изменения We see the логистических logistics цепочек, changes, сокращение supply зарубежных поставок. changes. Сохраняющиеся ограничительные We see мероприятия, как мы limitations понимаем, and несут restraints риски which are для продовольственной going to have a безопасности. huge Или impact это не on так? the agro Потому security. что Or вместе с тем, it's not the case. согласно экспертным данным, According to все-таки expert агросектор opinion, the пострадал agro меньше, чем, sector например, is сектор not that туризма. vulnerable to that situation И compared несет with the такие же tourism потери, как, sector. например, сравнимо And it is с потерями comparable при with изменении the климата. climate changes, Причины этого threats. So the это reason те новые underlying технологии, are those new хай-тек technologies, технологии, high-tech, которые предлагает аграрная наука. which is offered on Это разработки, agro-business. These are это developments, система точного solutions, земледелия, это the оценка precision урожайности. and smart farming Также to у assess нас с future 1 yield. января этого года вступил в силу закон об 2020, 1st of January, we have a органическом special хозяйстве. law on Казалось бы, organic снижение покупательной farming. способности You know, населения, с the одной стороны, decrease а с in другой purchasing power of the появление population. на On the other рынке hand, we see совершенно an определенного absolutely продукта new более премиального type сегмента. of Максим Осипович, high-end я обращаю product. свой вопрос к вам. Все-таки, как по Mr. оценкам Vadov, so the Минсельхоза question to России, you, according to the отечественной АПК справляется с evaluation пандемией? of Какие the направления ministry. развития он So what are получил? the threats? What are the future problems Спасибо, which might уважаемая yet to be seen? Елена. Distinguished Спасибо за Елена, возможность принять thank you for the участие в opportunity to столь take part серьезном in форуме. such a very distinguished forum of И today's. вообще, форум имени Столыпина, это, на мой Not взгляд, такой The наш был Stolypins ключевой Forum политический, itself, государственный he was деятель, our который key большой вклад state оставил, в том числе и person в сельском who хозяйстве. had Вы a знаете, huge помните, impact on была agriculture. If you remember, реформа there was a reform в области АПК in Столыпина. agriculture. Недавно вот я изучал, готовясь I к форуму, studied this reform, посмотрели preparing for the систему forum. We земледелия, looked как into the были system of, land изменены farming, формы how полей, the types of участков, fields, land were собственно говоря, changed. то, чем мы до сих пор пользуемся.
Actually, those were the changes we Но are still вот что using right now. касается оценки сельского As for the хозяйства, assessment of отрасли, agriculture как and the industry itself, справилась, не how справилась. it managed to tackle the situation Поначалу, we конечно, faced. были At the very большие infant переживания, stage, но вы there were помните, как some все начиналось, да, что concerns. называется. You remember how it Когда у started? нас, как только объявили о том, что у When нас there was an начинается announcement пандемия, of the люди pandemic начали coming, что the делать? people started to Прежде всего, скупать to buy продукцию с products полок магазинов. in the Как сейчас shops. помню, And I 15 марта, remember the 15th of у всех March, сразу было ощущение, there что was a не хватает продукции, не feeling that there хватает was a риса, lack of гречки, products, там, of rice, сахара. of black wheat, of sugar. Мы начали судорожно смотреть, We считать started to look at запасы, the real остатки. situation, to look into На тот the момент уже стало reserves, понятно о том, что у нас в этом it was году clear запасов that this не year меньше, и по we некоторым have позициям even даже bigger больше, чем в amount of предыдущий период. stocks for some of those products, even bigger Было compared, установили year. один факт о том, and что we understood that не сельхозники не справляются с it объемом wasn't the problem of возросшей agricultural sector потребительской connected with the корзины. Да, они increase справляются in сети, магазины, банально выкладывать на полки stores. эту продукцию. Actually, it was not our Дальше у них problem. It was the быстро problem of stores. They произошло didn't have enough time опустошение to складов. put everything on shelves. Then their Что в stocks этот were момент мы сделали, и думаю, что вот это out of одна из тех, And we realized тех историй, которая that that was должна one of the остаться cases дальше, и уже в следующий which период could continue мы to be состыковали persistent. сети So we с теми tried to find special производителями, interaction которые between the до пандемии не могли попасть на полки. stores Мы and прям the дали список producers. конкретных So we производителей, gave the list of которые particular producers производили и who производят хорошую, качественную produced продукцию, high-quality но в силу products. определенных причин And due to не было some reasons, возможности they didn't попасть have an попасть на opportunity полки федеральных to сетей. find their products on the shelves of the Сети federal retail chains. изменили So договор the свой. retail changed. Договор стал changed their не на 20 requirements. листах, а на 2. So their contract was quite Сократили transparent on just 2 pages. Прохождение So этого we договора в своих reduced the структурах. time required for this Большое contract количество to be verified and to сельхозтоваропроизводителей be approved within получили their доступ на stores, and рынки many сбыта, в том числе и таких producers крупных got an городов, access как Москва, to Санкт-Петербург such big и retail других. change in Moscow and St. Petersburg. Стали понимать And we те тонкие места, to realize которые у нас those есть Bottlenecks в which we сфере АПК, had in our там, где мы agro до сих business. пор зависим от We still look into the привезенной продукции, dependence это on те the же и imported семена, products, seeds, тот же кросс-кур, например, там cross products, та генетика, которая у the нас еще genetics, не сильно which we развита. still lack in our Тут видим country. риски And we see the и risks. в очередной раз убедились And о том, we что нам нужно развивать Understood that we had to свою develop селекцию, свое our own семеноводство, selection, our свою own генетику, breeding, our own чтобы genetics, не зависеть our от... own Yes, I can hear you. Правильно. Чтобы не зависеть That's от right. Not to be поставок или не dependent on the поставок supplies or импортной non-supplies продукции. of the import Вот здесь, products. конечно, та работа, которая начиналась So еще в Work we 2018 started году in в рамках 2018 нашей программы within our по framework ФНТП, on Federal да, National там, где Program, основная задача сделать where the major импортозамещение was тех to направлений, provide for которые у import нас substitution не производятся. in those areas Вот здесь мы that поняли, we что were lacking in our нужно country. еще более усиленно We работать, understood чтобы that the work обеспечить should have been продовольственную accelerated безопасность. to provide И как у for нас the food записано в security, доктрине, and as we have in продовольственной our national безопасности development показатель plan, 75% обеспеченности 75% of своими products should семенами. be provided based on our Вот own это мы должны seeds. еще достигать. That is the point we Это need to achieve. такой серьезный вывод, This is a серьезный very посыл для, serious не только message для нас, но и для only нашей науки. for us, but to Вот our теперь мы science as well. совместно с инопрактикой So будем эту together, работу вести, Jointly with InnoPractice, Чтоб наша going to наука, conduct this наши work, Can you see the сельхозтоваропроизводители science совместно поработали to и work together заполнили те ниши, and которые to fill these у нас сегодня есть. non-filled gaps, which we still И can witness in our еще country. один There's немаловажный another аспект very important — это, issue конечно, кадры. is the Мы staff. увидели, It's the что в people. этот период We Can you see this now? realized может произойти так, что that в силу определенных due to some обстоятельств, reasons, болезни, due to some причем вы circumstances, понимаете, что это particularly массовый еще характер connected носило, with the ряд infection сотрудников of the people, могут выбывать из производственного процесса. they can just Вот здесь мы понимали, что be absent from некоторые the предприятия не production были process for some готовы time. We do understand к тому, чтобы that обеспечить some of the companies were not защиту ready для to provide своих, for the своих сотрудников, security and safety measures для тех, кто
приходит in their в цех, companies. кто For those who work in the стоит на workshops, производстве, на who are линии, engaged in the так, чтобы production обеспечить их line, безопасность, provide safety and security обеспечить for them. их здоровье. Мы разработали We developed инструкцию You have сами, a full presentation? буквально в первые недели, Within first разослали weeks, ее we circulated на наши предприятия, дальше потом among the оформили companies, это and then все we совместно с Роспотребнадзором, worked together вышла with потом Rospotrебnadзor. ведомственная инструкция, методическое special указание Роспотребнадзора. Instruction of Rospotrебnadзor. И вот сейчас мы тоже And понимаем, right now we do что I'm understand glad you checked. вот защита людей, защита that the тех protection of people, сотрудников, которые the работают на safety of those предприятии, на people производстве, employed это очень важная on the составляющая ground часть is a всего key процесса. element of the whole process. Если у нас выбывает, If а we так see, мы видели примеры, когда and выбывали those were целые examples, смены, которые работали whole вместе, shift если один там was заражался absent, человек, when one person was удаляли infected, с производства всю we had смену, to увидели риски put того, aside что the whole производство shift. We начинало saw the risks замедлять свою работу. of the slowdown Вот in это, the я думаю, production тоже line. такая задача That was для also the отрасли, task, для and it is still всех the task for производителей, all the чтобы producers задуматься еще и над to look into. сохранением здоровья We need to сотрудников. ensure the health and safety of our employees. А что касается органического As for сельского the хозяйства, organic да, вы правильно agriculture, сказали, у нас Elena, you were right to say that вышел федеральный we have a закон. special federal С law этого года мы начали работать. passed starting this year. It is У effective. нас сейчас уже в реестре In our порядка ledger, we 37 have around организаций, 37 которые уже businesses имеют сертификаты наши отечественные, problem. who have российские been certified сертификаты, at Okay, national that's fine. level. органические, уже прошли соответствующие They have процедуры gone through the испытаний и procedure, доказали о том, что они and they were verified полноценно, полноправно as a fully выпускают fledged, органическую продукцию. and Я думаю, can что be за этим хорошая перспектива. Мы видим, called что organic происходит producers. в We see very Европе, good в других perspective. We see странах, what is да, happening где in уже all other от countries, in Europe товарного particularly, производства, от when увеличения объемов товарных there переходят is a shift к from the вот именно increase in вопросу volume of такого products to бережливого отношения к окружающей среде, к земле, very к другим недрам. careful Уже мы понимаем, что environment protection. та задача, которая They стояла take перед care нами of там the soil. 15-20 лет So the назад, task накормить, we had обеспечить, да, чтобы 10, 15, было 20 years ago продовольствие. to provide for the Сегодня уже, я food думаю, мы переходим на is a little другой bit этап different. развития, чтобы And now we can see ourselves at a был у different нас stage уже of такой development. сегмент We need to provide for the segment правильной, безопасной продукции, да, и вот secure органическое сельское хозяйство — это такой, eco-products. конечно, премиальный So класс, organic is a и high-end такая продукция, segment of the которая market. уже есть во всем мире, и мы очень рады, что в Российской Федерации around the стали world, появляться and we're very наши happy to производители see органической our продукции. eco-producers Я думаю, in что Russia. сейчас спрос I do think that the будет demand for this нарастать, type of product is и going to наши increase, потребители and все our больше и больше будут искать на полках продукцию, are going to которая search for будет обозначена вот этим зеленым значком eco-friendly, органической продукции. products Ну и тем более вы labeled сами with понимаете, green что нам нужно и mark. здесь навести порядок, We do потому что у understand нас that we много need to have a всякой special regulation продукции на environment полках because био, we have a эко, lot of eco, bio ну, labeled чтобы products потребителя было on the понимание, что shelves. то, что So our consumers should обозначается understand этим значком, это that действительно all the products which have this знак label качества is a kind определенный of еще, a да. Вот trademark, я думаю, что здесь нам proving предстоит еще it's high поработать. quality. This is the area we need to improve Спасибо. our situation. Thank you for the attention. Вот так вот, вы меня лучше слышите? Очень I ограниченное know время сегодня, that поэтому you have мы some давайте time отпустим limit. заместителя министра. So Deputy мы можем сейчас, Minister вы will можете leave поставить мою our презентацию? discussion. Командировка в I прекрасный have наш a регион, business trip to в Тамбовскую great область, region of Tambov. буквально через 2 часа In должен 2 вылететь. hours, I have Это тоже наш my flight. прекрасный регион, который This is a great собирается region в том of our числе и country, заниматься, which и is уже сейчас going занимается органической продукцией, into прекрасные the там organic production, яблоки выращиваются, They are growing ягод и apples, много-много другой всякой berries, продукции. and many other Это у нас types of сейчас products. предстоит туда визит, и сегодня we уже have a вечером visit там today, проводим And today in the совещание. evening we Поэтому have a я вам special желаю meeting хорошей in работы, Tambov region, so I хороших wish you еще, very знаю, fruitful тут work. будут интересные еще I know that we are going to сообщения. have very interesting И очень жалею, что presentations, не посмотрю, and но I увижу, wish думаю, I сейчас could продолжу stay with смотреть you, в режиме онлайн. but I'll Вот, be following всем you хорошей online. работы So I wish you very и fruitful удачного work. дня. And Спасибо. have a good day. Thank you very much for your attention.
Спасибо, что нашли время к нам Thank you for finding time to присоединиться. join us. Давайте Удачной попробуем командировки. вот так вот сделать. Я В сейчас докладе заместителя попробую. министра So the отмечена Deputy роль Minister ФНТП mentioned the role и of цель the ФНТП national обеспечение federal стабильного роста program is производства to provide for the сельскохозяйственной development, продукции за счет sustainable внедрения development of новых agriculture, отечественных thanks to технологий. new domestic solutions. ФНТП у нас предусматривает The одно из national направлений ФНТП program of это development биологизация is производства. Сегодня мы the об этом biologization of our будем говорить, products. постоянно возвращаться. Биологизация это как раз то, что Biological необходимо для component of создания our product органической is продукции. that which is necessary for organic product development, as you cannot use Новый mineral кластер, fertilizers. который тоже можно We're going to talk about a new cluster, if we have time, with eco-friendly or green products. Но именно здесь мы наблюдаем But in this развитие respect, решений. we see the development of high-tech Я solutions. вопрос к Владимиру I'd like Николаевичу. to ask На ваш Vladimir, взгляд, существует from your ли perspective, принципиальное противоречие is there is a между contradiction хай-тек between high-tech и экологическим and и органическим производством, о eco которых farming, подробно eco нам production, рассказал Максим Иосифович? which has been mentioned by Mr. Uvyadov already? Thank you for the question. Можно взять вот микрофон спикера. Окей. Работает, слышно хорошо, да? Yep. Спасибо большое. Thank you very much for the introduction. To be brief, and 100 лет to answer your question, 100 years ago, when there was a huge reform going on in Russia by Mr. Stolypin, there were two different worlds. The world of industrial agriculture based on using special equipment, fertilizers, and other technologies, and the conventional agriculture, which is to comply with the eco-farming. If we look 100 years in the future, there's not going to be difference at all. I'd like to mention that today we are at the tipping point, in the middle on our path, when the technologies going into all these spheres of agriculture, and they are becoming the foundation of this agriculture. We can see it on the example what is happening around the world and in Russia as well. This year, InnoPractice company has launched a big project which we called InAgro. This is a project to test biological feed additives for the poultry and livestock, which have been created in our leading science centers in agrarian and agricultural universities. We tested these biological substances in our biggest agricultural companies. Such companies as Miratorg, Fosagro, FG Nacional were our partners in this respect. These are the leading companies on the market in highly industrialized sector. But on the other hand, we signed an agreement with some regions of our country, which agreed to start the pilot projects. This is Nizhegorодska, Voronezhska, and Ryazanska regions, working with small and medium-sized businesses who don't have very high industrialized production lines. Even though it was a pilot project, this year we have conducted more than 100 tests of biological substances, and we realized that the most important thing for us, both in our biggest companies and small and medium enterprises aimed at organic production, these technologies are in very high demand. They are of interest to those companies. One of the key indicators of such an interest is the fact that even though we found ourselves under very limited circumstances because of the quarantine in Nizhegorодska Oblast, there was a huge quarantine, lockdown, there was no one who actually rejected these projects. Now we are going to conclude some projects in autumn time, and we understand that next year we're going to continue this program. We will expand it considerably, like the Tambov region. Mr. Vaidov is now visiting that. Will also participate, as well as the Krasnodar region and Stavropol and Ulyanovsk region will join in, and hence we will
extend the list of the technologies and the biologicals that we have been testing. And I want to reiterate, biologization is not about organic agriculture. It is more about super intensive or high agriculture. Last year, taking stock the integrated Bio 2020 program to boost the agricultural development, we looked at the overall biology improvement situation worldwide. In Europe, the proportion of the crops grown with biological protection is about 80%, 80. In the United States, it's around 50%. In this country, only 2% of crops are treated with biologicals, so we lag behind, we trail them. But anyway, we have huge potential yet to unlock, and we could develop a huge market. We could roll out new products, and we could come up with a market of more than 100 billions of rubles worth. And in terms of organic compounds and super intensive technologies, we have considerable potential to unlock. High precision farming, digital technologies may also be harnessed. Some new technology that will prompt the farmers what adjustments to make with their crops. Major agricultural corporations adopt that, as well as small farming companies make active use of those technologies. As a result, their economics and metrics are much better. So you spend less fertilizers, as you can distribute them with final air, and more accurately, you would spend less water, as your spill system will ration the water spills, so you'll be able to earn more. I think that the Russian Federation has a huge future, bright future in store, and now major Russian companies that go digital started moving along this track, and they have come up with agricultural digital solutions. The Federal Special Purpose Program that Maxim has made mention of is, as of today, the baseline and the only existing tool that helps us unveil new technologies. As of 2021, the program earmarks a sub-program on biochemicals with a host of bioagents to be used in crop cultivation. With respect to fodders, probiotics and enzymes and all other sorts of additives that will have preserve the fodder, the feedstock, bear a lot of promise, and we'll also look at creating new biological agents in near future. We're agog to see the 2021 coming, as we want to unveil new programs with the meat broilers, and we hope for a
rollout of the new products in 2021 and a breakthrough will go big. So we are quite active in this endeavor. And we have been shaping different and establishing different joint ventures and structures and shaping a professional community with proper expertise that would offer a toolkit and goal orientation for the special purpose program. Beyond that program, we also want to move the idea, to propel the idea of microbe synthesis agents, adoption in plant cultivation and animal breeding, animal husbandry. So we hope for a new federal program to be approved, and we'll be able to reach all the main agricultural regions of our country. So we're in the middle of the journey yet. Thank you. The same question would go to Dr. Bentrish. Do you think that there is an incongruity between high-tech technology and eco-friendly farming? But before I yield to you, I apologize, because, as a matter of fact, we have limited timeline, and I'd ask the speakers to be confined by 7 minutes only. Over to you, Mr. Bendrish. Could you upload my presentation? You have the clicker here. On the one hand, I'm a machine engineer, so we manufacture agricultural hardware, but we are at the same time the consumers, so it is an interesting topic. Agriculture is an interesting sector of the economy. One of the stakeholders told me once that the agriculture has 4 enemies: spring, summer, autumn and winter. It is a joke that he cracked, but it holds lots of truth, as the producers want to produce a lot, spend as little as possible, and sell it as expensive as possible, to have lucrative business. And so the producers think that everything, and all the odds are against them. GMOs cannot be applied, they're banned, as well as the chemicals. The imports are expensive, with little rainfall. But when the crops are good, the prices go down, so all the odds are against. The consumers have become eco-friendliness aware. There are some vegans and vegetarians, gourmet consumers or meat lovers that have special demands, and the obsolete technology of the agriculture could not cope to match all these needs and expectations. The global population has been expanding. We need more produce and agricultural products, and people have been moving to urban areas. That should be stopped, I think, otherwise few people will remain in the countryside and they will have a shortage of manpower. Not all the services could be handed over to robots. We will need people, and some of the lands will stop being used as arable. The environment is suffering from considerable impact, and we're moving closer to our topic, our title, which is that we need state-of-the-art technologies. And the question is what products we want to consume. It's not only about meat.
want it cheap and in big quantities, or in small quantities and expensive, or should it be at a low price and affordable? Definitely that will be everyone's aspiration. I mean the consumers. What shall be done to accomplish that? We should. Some people think that we should be able to develop without the digital technology. I don't think this is the case, because lots of hardware pieces and machines are run by computers, and today we have the V2V communication between those machineries. And the data are used from the outer space. They use the geolocation data, the weather forecast data, agro-technical databases also supply data to them. A self-propelled piece of hardware has hundreds of sensors that collect lots of information, and probably we are not able to use all that information in its full. So anyway, we could use all the expertise of the agriculture accumulated for decades. And we may infer that farming and agriculture has become predictable, which means that we can predict the outcome irrespective of the weather conditions or season. Now that is something that can add up to the human intellectual potential. Now I have a video clip. So if we have some time, let's show the clip. Смарт-технологии постепенно меняют облик нашего мира. Мы все больше привыкаем к гаджетам и уже считаем их неотъемлемой частью жизни. Эти удивительные трансформации не обходят стороной агропромышленность. Рассмотрим топ инноваций, которые навсегда изменят наше представление о сельском хозяйстве. С помощью дронов можно наблюдать за работой предприятия и делать фотосъемку, которая позволяет анализировать состояние культур, прогнозировать урожайность и выявлять малопродуктивные участки поля. Ну а если к беспилотнику прикрепить специальные датчики, можно идентифицировать пересушенные участки земли, избыток или недостаток удобрений и другие показатели. Согласитесь, это прекрасная помощь агроному. Автономные метеостанции, определители влажности почвы, GPS-трекеры, идентификаторы оборудования, RFID-метки для скота и другие датчики станут неотъемлемой частью аграрного бизнеса. И неудивительно, ведь датчики — основа устойчивого развития предприятий. Они помогают вовремя реагировать на изменения погоды, контролировать работу техники и создавать грамотную стратегию. В геоинформационной системе содержатся карты полей и данные по обработке земли. Благодаря этой системе можно проводить мониторинг продуктивности и здоровья полей на протяжении десятилетий и даже столетий. В будущем ГИС принципиально изменит систему точного земледелия за счет выявления многолетних закономерностей изменения почвы и климата. Аграрный бизнес сможет с высокой точностью прогнозировать производительность на несколько десятилетий вперед. Куда и на какое поле отправить технику? Сколько топлива использовано и насколько его еще хватит? Какие запчасти нужно заменить? На эти вопросы ответит система транспортного мониторинга. На каждый объект устанавливается GPS-трекер с датчиками расхода топлива, изношенности запчастей и работы навесного оборудования. За счет контроля над техникой повышается прозрачность работы предприятия, а обслуживание техники осуществляется своевременно. Системы транспортного мониторинга, такие как Claas Telematics, уже сейчас внедряют аграрные предприятия. Они будут и дальше совершенствоваться, позволяя собирать все больше важных данных. Технология дополненной реальности позволяет интегрировать цифровые данные в реальность при помощи специальных гаджетов. Augmented Reality поможет специалистам аграрного сектора оперативно вносить корректировки в работу оборудования. Уже, возможно, в ближайшем будущем у каждого агронома и механизатора будут инновационные очки, которые подскажут нужную им информацию.
Мультиспектральные космические снимки — это кладезь полезной информации для аграриев. Они содержат данные об объекте в узких диапазонах видимого, инфракрасного и ультрафиолетового спектров. Эти снимки позволяют определить болезни растений, провести анализ вегетации, узнать содержание влаги в почве, выяснить очаг и распространение пожара. В будущем сельскохозяйственный год будет завершаться анализом космических снимков, чтобы следующий был всегда продуктивнее предыдущего. Блокчейн — это новая технология хранения данных, благодаря которой информация распределена на сотнях компьютеров во всем мире, и каждый пользователь может получить к ней доступ. Доступный земледельный кадастр, минимальные торговые риски, полная история происхождения товара, простой документооборот — это лишь часть перспектив, которая принесет внедрение этой технологии. В будущем вести бизнес станет легко, а быть аграрием — модно. Фермерам больше не нужно будет останавливать сельскохозяйственные работы из-за поломки оборудования и ждать, когда приедут специалисты из техобслуживания. Изношенные и неисправные запчасти можно будет распечатать на 3D-принтере и оперативно заменить. Досадная неисправность больше не будет прерывать производственный цикл предприятия. Электрокары покоряют космос, а уже скоро электропривод станет трендом для аграрной техники, постепенно приходя на замену механическому и гидравлическому. Зарядить аккумулятор можно будет при помощи автономной электростанции или посредством зарядных станций, размещаемых на электроопорах. Это будет большой шаг к энергетической независимости агропромышленности. Мы рассмотрели технологии, которые делают агробизнес одной из самых перспективных отраслей экономики. И будущее этой сферы не ограничивается лишь пределами нашей планеты. В далекой перспективе человечество может создать замкнутую экосистему, которая позволит получить кислород и пищевые продукты на других планетах. I also have two slides. Hope that this clip has convinced you that we have moved far in agriculture, but still there is lots of room for advancement. So eco-farming and high-tech don't contradict each other. There is no incongruity. They go hand in hand, and the high-tech component should not make the eco-farming more expensive. The high productivity, the high quality of foods in sufficient quantities for all the regions depending on the needs, customization in exports, and caring for the environment. These are our goals. What we need to arrive there, we need the high-skilled manpower. We need the university's graduates, but also definitely the rural residents that have stayed there for generations. And now in the Kuban State Farming University, we are opening a precision farming class. Would need open-ended systems with all the types of producers and technology and feed and seed material and the fuel availability to be available in one system, so that an entrepreneur could work from a gadget or a computer and have high visibility and transparency of all the data. The future is now. Thank you for your kind attention. Thank you, Doctor. And now I think it's going to be Sinop Vladimirovich, Senior Vice President from Sberbank. Can we connect him? Can we put him through? Vladimir, can you hear us? Good afternoon, dear colleagues. Thank you very much for the opportunity. Could you speak up a little bit? We do believe
в перспективе, как минимум до 2023 года, имеет потенциал хороший на рост выручки. This is the strategy which can provide for the Перспективы high цифровизации. turnover to 2023. Точке она находится и So какие we технологии need to strive for the digitalization. Поэтому мы в начале текущего года Therefore, at the провели beginning of the year, народный we started a full-scale российского и survey международного рынка of the агротеха. Russian and international И если мы agro сможем market, поставить презентацию, and if we can have the presentation, основные этого исследования, то я бы прошелся, наверное, по этой презентации. I'm going to go through the slides of the presentation. Can you see the presentation? Еще раз. Yeah, unfortunately, we cannot see the presentation. Yeah, right now we can see the До этого presentation. была демонстрация экрана. Отлично. Если Да, можно вот, следующий отлично. слайд, то как раз мы хотели поделиться Like to нашими share исследованиями our research международного агротех-тренда. of В international принципе, agro trend. 4 глобальных Four тренда. global Значит, trends. Это первое активное применение The first искусственного one, the интеллекта, active use of artificial intelligence, это биотехнологии, biotechnologies, выращивание, and technological что касается геномной farming селекции, in terms of the новых технологий genome защиты растений, selection, a new type of breeding. биологии. Значит, третий тренд, он, The third наверное, trend менее для России, но тем не менее is not that relevant for Russia, but реальных ферм для it exists выращивания vertical овощей farms в in масштабе, big на cities. небольшом участке. Тренд, который нам подарила Япония и Сингапур, он trend активно сейчас развивается в Америке. which was Основные причины это, конечно же, developed in Singapore and Japan is actually being developed right now in the United States. Четвертый тренд fourth он очень trend актуален для России. Is very relevant Робототехника. for Russia. This is robotics. Особенностью существующей робототехники является The peculiarity of today's robotics is a full or замена partial производственного процесса человеческого replacement of a person in the production line. человека интеллект. Ну и у нас есть наработки, о которых We еще have позже расскажем. some developments, practical developments we're going to cover a little bit Если мы later. перейдем на следующий слайд, Switching то to как our раз, next slide. посмотрим, что из себя представляет What российский is рынок the агротехники, Russian market of agro то, к сожалению, пока мы equipment? отмечаем, что Unfortunately, we can see that it is not very technological. презентации, то здесь трендов и, так сказать, возможностей может быть с одной стороны больше The opportunities and trends are in big amount, позиции. И я бы здесь, наверное, but видел there are some threats. два таких достаточно важных I can see two very important этих трендов. Это trends. интернет вещей и The телематика. first trend is IoT and telematics, Сейчас уже активно используется и which будет are дальше actually being used and are going to be actively used in the future as well. набирает такой практический интерес. This is the market which is growing very Мы не rapidly. могли, кто We couldn't but в pay attention to части цифровизации агротех актуальна именно для what наших is very клиентов. relevant for our clients, for the clients who cooperate with Sberbank company. Это следующий слайд. This is our next slide, please. Этот слайд как раз о том, на какие четыре Next slide основных is about направления four сфокусированы, key directions of focus of our clients. где уже существует, вот если можно, следующий слайд. Next slide, Такие please. четыре направления. With the four key areas. Не просто for our раздумывают, clients. а совместно вот с So, представленными It's компаниями. not just the process of looking into the projects, but it is the joint project implementation already. В автоматизацию. Ну и, собственно говоря, мы делаем это. This is the вместе. digitalization with artificial intelligence involvement, automation, and other Рассматривает вопрос совместного участия в некоторых бизнесах areas. в рамках нашей системы. Это я хочу сказать, что очень... I'd like to mention that is going to be very И две подотрасли, которые мы посмотрели. in high demand. агротехника, And two растениеводство, sub-sectors is the достаточно livestock известная breeding проблема and продуктов цифровых и возможностей. growing of цифровизации. different crops. Следующий слайд. Значит, мы говорим, что вот We mean that автоматизация the automation хороший имеет потенциал на has a very данный good момент potential растениеводства, as of today as the внедрение и интеграция с seed ERP-системами growing in terms of the interaction of new system of management and control полный цифровой цикл производства продукции. to И, add a new full cycle of production, ну, например, там сверить кадастровые номера с as for текущими example to долгосрочный provide план the for кадастра, comparison of the ledger в figures. конечном итоге определить, каким образом At the end of the day, it will allow to understand the development of a particular sector.
где мы как раз описали все возможности, например, в области потенциального направления животноводства, at то мы the отмечаем, livestock что breeding. тоже уже предметная область не только изучения, но и реализации конкретных It's not only технологий, the science, but it is implementation of particular technologies. там, где отражены общие задачи животноводства, where there are particular requirements of this industry. то мы увидим, что, And we например, can see доступная. that livestock breeding, Следующий слайд, пожалуйста, переключите на него. there is a particular trend. Next slide, please. Вот это было растениеводство, и следующий слайд, если вы поставите, Next там, slide. где уже животноводство можем, да, увидеть, значит, информацию, то я хочу сказать, что So уже there на is some российском information about livestock breeding. So the first point is the automation of the processes. It is the automated feeding of water. This is the composition of the nutrition, the automated implementation of tasks to take care of the livestock. Все, что связано с системами видеонаблюдения. Actually, everything connected with the CCTV cameras and computer vision. Как представители такой экосистемы, Being отрасли, representative of this независимым обществом. industry, we can see that the development is gaining momentum, and this particular technology is going to be very popular in the future. Который может произвести на товаропроизводителя такого рода внедрение систем. Поэтому я The хочу second сказать, что one is the analysis of the animal patterns, this particular livestock patterns. The third one is the analysis of the people's pattern. And the fourth one, the analysis of data provided by meters, which is actually the analysis of the temperature and the analysis of the moisture. And the fifth one is the selection. Actually, selection determines the analysis of the herd of the livestock. своему партнеру, успешного, удачного клиента в этой отрасли. Dear colleagues, we have some connection issues. Let's conclude here, wrap it up. There are some connection issues. Let's talk about the ecological issue, environmental. But Mr. Vadov has given us the idea of the organic agriculture, which was passed at just before the pandemic, and many participants on the markets were very cautious. They were concerned that it would not work. The purchasing power of the population was going down, but 41 certificates, 37 producers engaged in this program. The Roskачество regulator is the National Center of Competencies in organic agriculture, can adapt to that. We still see new players coming, big players coming into this sector, into this area. In this register, there is a MAI company producing tea. We have the biggest player of canned vegetables, Bondiel company, which is going to develop its organic line. So business is not afraid of the obstacles. Business is ready to invest in this area. It's not just by accident that we have a full pool of speakers who are somehow engaged in the eco-friendly development. The Minister of Agriculture provides for those support measures, but which hasn't been mentioned, but all the information is on the website. Roskачество has special concessions in terms of certification. I would like to give the floor to Mr. Korshinov, the chairman of the board of the Union of Organic Agriculture. But before giving the floor to him, I'd like to announce that he has a president grant for one of the most important areas, and he is engaged in the educational project development in agriculture. And last year there was a special manual for producers of organic produce. What are we to expect in our area, looking at trends and looking at risks? So what are your forecasts? Good day, dear colleagues. Thank you very much for the introduction, for the opportunity to speak at such a very distinguished forum, and thank you, Yelena, for the support by Russian Quality System, which is very active in organic
agriculture. Answering the question on what we are to expect in the future, I do believe that the situation which we faced during the pandemic time, both in emerging countries and in Russia, will accelerate those trends which started just before the pandemic. And first of all, this is going to be the consumption of more eco-friendly produce and faster digitalization in agriculture. So we are not going to see the clash of regression and progress. Moreover, I'd like to advise all the participants following us online not to look at the organic farming, eco-farming as the way back to the 18th century. You know, in eco-farming and eco-agriculture, we have a number of restraints which cannot allow to use particular fertilizers, particular chemical fertilizers, but the main goal of that is to get the healthier product. But for middle-sized companies, not only in Russia but globally, the mainstream is the use of the high-tech. What has been mentioned about drone technologies. The partners, members of our association, they provide for special substance on the field. The telematics is used on our equipment. Everything is being followed. We cannot work with the multispectral photos. We are willing to do that, but we haven't started it yet. So what is the main reason for that? In eco-farming, forecasting, analysis, and preventive measures are of much more importance compared with the intensive agriculture. Since we cannot apply the chemical substances. So let's take an example of a person who takes care of his own health. The person cannot use antibiotics for a number of reasons. The person is to work with preventive measures, to lead a healthy lifestyle, to eat healthy products, and so on and so forth. The case in agro industry is the same. This is the trend for preventive measures in the future. And from my perspective, eco-farming, agriculture, globally, is going to drive many types of science and research programs. This is biologization of the agriculture. It's important not only for organic product, but for any intensive type of agriculture. But in eco-farming, there's going to be a trend, not only the biological protection of crops, but the biological work with in terms of microbiology to increase the crop rate, the crop yield. This is the type of activity at the infant stage, of different features, development of different features to protect the crops. As the visionaries forecast 70 or 100 years ago, and the science has managed to look into the things only as of today. The same is going to be the case in the future. The eco-farming is not the mainstream yet. I do believe that mainstream is going to be the combination of biological component and high-tech, as it can be seen globally. But this is potentially a very important and very interesting area of agricultural development. For our country, one of the top priorities. Thank you very much for your attention. Thank you, Sergey. Thank you for your input. Sberbank is still facing some difficulties. Do we have Cliff Blaker ready online? Thank you for being ready.
As we see from our previous presentations, high-tech is a driver for sustainable agricultural development, including eco-farming, green products, green produce, and so on and so forth. Clive Blaker is a representative of the British pioneering company who is going to give us the idea of high-tech technologies. It was said that there were some concerns whether the farm can exist without a person. I know that such solutions do exist on the market. Hello, Claim. Good afternoon, and thank you very much for the opportunity to talk to you all today. My plan is to give you a quick introduction to my background and the map of agriculture, to talk a little bit about high-tech and eco-farming, because I think the two go hand in hand. I think one needs the other to be very efficient. I'll talk a little bit about mechanization and some of the efficiencies and the challenges that we have around data collection. And then I'm going to talk about some of the case studies and eco-technologies that we're utilizing in the UK to try and improve our sustainability and our efforts to become very eco-friendly. So Map of Agriculture, we recognize that data is a real challenge to the industry. And our role is to connect data systems, whether that be IoT, telemetry data, farm computer software, to transform it into a format that can be utilized by our customers through informing them through better insights and real-time data feeds. So fully optimizing our data transfers. The challenge we have as farmers is that there can be at least 40 different sources of information that we use to utilize on farm. And that makes our jobs very difficult. And while we recognize there's a future for an automated and data insight and data-driven farm, we understand purely the challenges that we have in the availability of that data and translating it into different areas. Precision farming makes it very difficult at times to translate data from one system into another system, and it leaves, I think, a lot of farmers today overwhelmed because the technology is too difficult to use. If we think about sustainability, then climate change is becoming very important. And for me, from my arable farming perspective, then I have three different aspects that I'm challenged by. And these are my fuels, my fertilizers, and my soil. And these are three key areas that we're really focusing on to try and understand and monitor. We're monitoring our fuel through the telemetry systems that people have already mentioned. So we can capture that in real time, and we can provide instant feedback to farmers per hectare, per meter squared of each field on their CO2 and carbon liabilities. Fertilizer, from a nitrogen perspective, is a big source of nitrous oxide pollution. And the soil I see as being a whole opportunity where the soil health, the nutrition, and its capability to capture carbon is going to become very important. The soil holds more carbon than the total above ground sources of carbon. The soil is a very important source and a huge opportunity for farmers to really improve their sustainability and protect the climate from the future. Some of the technology we're working with is conventional soil sampling. This is involving collecting soil from fields, analysing that currently in a lab, but with the UK government funding and opportunities to challenge our thinking and adopt new technologies, we've been utilising technologies from the Mars rover system, looking at opportunities to take their laser-induced breakdown spectroscopy, apologies to the translators for that, to be able to actually measure in real time the total amount of carbon within the soil and total nutrients as we extract the soil from the ground, to give us a really high depth in digital three-dimensional picture of where nutrients are in soil, when they may become available to plants, so plants can utilize those more effectively. With nitrogen, where our current farm practice in the United Kingdom is about 64% use efficiency. Nitrogen use efficiency isn't something that's often talked about from an agricultural perspective, and it's very important. We're using handheld spectrometers to do some trials, looking at the opportunity to capture and understand the amount of nitrogen in the plant leaf, to allow us the opportunity to use the plant as a sensor. And on my own farm at home,
I've been able to take my nitrogen use efficiency from 64% of efficiency to 83%. And that's had a significant impact for me financially. We're then applying that data to more advanced machines. There's been a bit of talk about drones. Personally, I hate the drones, and I'll explain why in a moment. To translate that data in a more digital fashion in a higher resolution that then allows me to become more profitable. And in that case, in this particular trial, we saw a 7% increase in yield. We saw 30 kilos saving in our nitrogen, which resulted in a significant saving in CO2 emissions, but also improved our bottom line and our margins, which really does show that by using the smart technologies and high technologies, that the opportunity to really transform how we farm really does exist and isn't just a burden, but it also offers the opportunity for profitability. My last use case is my concern about where we're going. When I first started yield mapping in 1998, I had a class Dominator 98 Maxi. Today we run a Lexion 770 on our farm, and we've seen through efficiency gains and fantastic engineering by class that I've got massive increases in outputs from the machines, which has highlighted the opportunity for me to save on labor. Labor is one of the biggest challenges I have for availability and cost. The challenge I have from a digital perspective is that the data that I collected in 1998 was very, very dense. I had a very small cutter bar, which means that I got lots and lots of images and lots of data points. But today, the machine is much bigger, much more efficient, much quicker, and as a result, I collect less data. And if I'm wanting to be an eco farmer, I need better quality data. And this is something that I'm really challenged by, the way where the industry is using technology and scale to really improve our efficiencies, but at the same time we're losing the opportunity for resolution and quality data. This is compounded when I consider the use of drones, and you can see a wonderful drone image I have of my fields at home. And I've overlaid a sprayer onto this image. The challenge that we have with engineering from a practical perspective is that the sprayer has one application rate currently in the majority of cases across a boom width, which means that the huge amount of variability that you can see underneath the sprayer can't be addressed by a single machine. So the challenges that we have as an industry to go forward is to look at how we can be smarter with data, collect better quality data, but perhaps utilize different machines in order to do that. The last use case that I would like to explain to you is the use of robotics that we're trying to investigate on how we can really drive the efficiency of smaller machines, and whether that can help us protect our soils, can be more efficient, reduce our costs and reduce our inputs in terms of fuel and fertilizer by using the smart technologies in the data platform that allows us to really join the connectivity of the systems together to be fully autonomous. I don't personally think we'll see less staff involved on farms in the future. I think, as the gentleman from CLAS has already mentioned, we're going to need higher skilled quality labor and people that can utilize computers to really take us forward. And I really look forward to my opportunity to become a very trendy and fashionable farmer with this sort of technology. My wife would disagree. She doesn't think I'm trendy or fashionable at all. The aim of this project with the Hands-Free Farm is we're farming 35 hectares fully autonomously. We're trying to understand and learn the implications and the problems that farmers will face by farming autonomously, by transporting vehicles down the roads, by having swarm robotics with multiple machines working together, but doing this with very small machines to get better soil protection. Again, this has been generously supported by the UK government to really put the UK in a leading position on research to try and understand where we need to go with the quality of data and our ability to farm in the future sustainably. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And now we have resolved the technical issue with Sberbank, and we would be ready to put them online.
Да, вы нас слышите? Okay. Да, добрый день, коллеги. Can you Еще hear раз, us? я Yes, yes. Good afternoon. Извините, что прерывали вас, но у нас были проблемы со связью. I'm so sorry, Vladimir. We had some technical issue with the connection. Да, Окей, я, к сожалению, не знаю, где вы меня потеряли. Unfortunately, I'm not sure where we left off, where you lost me. На четвертом слайде. It was the fourth slide, I think. Окей, если у нас есть возможность вернуться к четвертому слайде. If we can come back to the fourth slide. Как раз там цифра 4 изображена. Number 4. Да, все верно. Yeah, sure. Да, как раз на четвертом слайде мы рассказывали In the о том, fourth что slide, это та специфическая, наверное, потребность I наших have been клиентов, telling that которые нам подтвердили свою it is the заинтересованность. customized need of our Говоря, clients, and they have это не confirmed their какие-то interest. размышления о том, It's not что about idle speculations. будет на нас в будущем, а что у нас есть уже сейчас на What полке, future has что in мы store сейчас for us? уже No, we're looking at используем what с точки we зрения have at цифровизации hand in terms of агротеха. digitalization Ну и здесь вот, of по сути farming дела, and 4 основных agrotech. направления, где These are the four есть main pillars вполне конкретные, осязаемые партнеры, where we have компании, tangible которые results продвигают and свои real специфические partners услуги, promoting в части из которых мы services. имеем партнерство, в части из которых мы We have имеем partnerships участие в капитале, with them. ну и испытываем We достаточно participate серьезный in оптимизм equity of о others, and we're цифровизации quite сельского хозяйства upbeat посредством with этих respect сервисов. to the agriculture. И я хотел бы выделить, наверное, два I направления want в to сельском single out хозяйстве. Это two растениеводство и животноводство, areas две like the подотрасли, которые plant очень cultivation and animal чувствительны и очень, husbandry. наверное, These are the восприимчивы к two цифровизации, ко всем новым сервисам. sub-areas that are quite Следующий слайд, если мы sensitive. сможем посмотреть. And next slide, if I may. Да, как раз вот этот вот слайд под названием «Цифровое This земледелие». is the slide called digital. Ну, и мы land отмечаем, что cultivation. вот эти составляющие, которые, в принципе, уже есть на рынке, которые позволяют All клиентам нашим, these components товаропроизводителям, that we интегрироваться already со have on своими the market системами, выстраивать полный цикл help производства, понять, producers на каком этапе to можно integrate with экономить, their ну и, get по сути integrated дела, with their как дифференцированно ERP внести systems, удобрения, and they can save так costs, сказать, and they can добиться повышенной продуктивности и производительности. Ну, это то, что enhance the сейчас уже есть на productivity, рынке, и то, в чем мы живем сейчас which уже. is something we already have. И вторая история — это животноводство. And the second И, point как ни странно, в of mine is животноводстве about the animal уже husbandry. доступны многие In технологии animal husbandry, цифровизации. we have На lots следующем of слайде technologies мы можем это available. видеть. These are listed in the Что next связано slide. с компьютерным зрением и All определением those related to machine vision and computer vision and determining the patterns of people and то, что связано с animals, автоматизацией humans and процессов animals, животноводства. all Это то, those что сейчас уже things related to дает экономический automation, эффект, это то, что сейчас уже дает yielding деньги economic нашим клиентам. benefit И, наверное, самое важное, что для and себя мы raising the выносим, margins of our это то, clients. что, говоря в сельском хозяйстве о цифровизации, And мы when we говорим speak of не просто о каких-то, digitalization, знаете, заоблачных каких-то перспективах, мы говорим о деньгах. it is about Это, наверное, money, основной actually, at the тезис, end of что the day. цифровизация в сельском хозяйстве — это история о Digitalization in деньгах. agriculture is about saving money. Спасибо большое. Thank you. Спасибо за такую интересную информацию Thank you и for информацию your о новых продуктах Сбербанка. Useful and handy Я information. вынуждена сообщить, что у нас I have to tell было you очень ограниченное that время, и indeed поэтому we have been для pressed for проведения time, and now for stock taking I'd like to yield to Vladimir обратить внимание на то, что развитие органического производства, о котором сегодня Nikolaevich, and just before that I emphasize that the eco farming and green products development would help to raise the consumption of biological to the tune of 40 billion rubles per annum, fourfold, and the agro agents application would definitely enable growth in adjacent fields and sectors. Vladimir, what measures must be made to provide for the growth, to have organic and clear products
and high margins. We see that the demand is on the rise. So what is offered? Thank you. This is a very interesting sector. And it makes me happy that both Class doing machinery and Sberbank doing finance, both entities stand very far from biology, but still they singled out the biotech stream. So different companies see the focus. The Russian Federation has the potential in organic products and sophisticated products creation, and what we need is to propel fundamental science. We must boost basic science, and second is personnel training in our farming universities. And we also should be able to provide advanced training for the full-fledged professionals, like those who graduated 20 to 30 years ago, don't have the relevant updated knowledge. They need advanced training, so what we need is the modernization of the training and farming education. These are the two main things I'd like to focus upon. And we also need the support system, deployment of these technologies, and raising people's awareness about these. And today's workshop is a good thing, as we can talk these things all together. And we in this country we have the federal special purpose program that helps propel agrotech and biotech with their promise. Thank you very much. We have to bring our discussion, a very interesting discussion, to a close. We had more than 1,500 viewers streaming us, so the topic has been of interest. We thank all the participants and viewers, and I thank all the panelists and speakers. I'm not saying farewell, I'm saying goodbye to you and see you soon, as this segment will definitely see its evolution in future. Thank you. I wish you health. Goodbye.